Now I'll speak a little bit about what I'm doing today, these days. Сейчас я немного расскажу о том, что я делаю сейчас. I purchased a big professional Sony video camera. Я приобрел большую профессиональную камеру, видеокамеру Sony For the ashram. для ашрама. And to date I have conducted 32 interviews. И на данный момент я собрал уже 32 интервью, Over 90 hours более 90 часов of people who had seen Sri Aurobindo. людей, которые лично видели Шри Ауробинду. Or lived intimately in mother's presence since childhood. Или с детства жили в близком, задушевном общении с матерью, в ее присутствии физическом. And it is an extraordinary document for the future. Это потрясающий документ для будущего. One man at age 92 Один человек в возрасте 92 лет told us of his first darshan with Sri Aurobindo. рассказал нам о своем первом даршине Шри Ауробинду. He and his two sisters came before Sri Aurobindo and mother. Он и две его сестры пришли на даршин и увидели Шри Ауробинду и мать. And he said, И он сказал, I knelt down before them, я встал на колени перед ними. and Sri Aurobindo put his hand on my head, И Шри Ауробинду положил руку мне на голову. and then mother put her hand. И затем мать тоже положила руку мне на голову. He's almost blind now. Сейчас он уже почти His ослеп. face turned light, Его лицо просто начало излучать свет. and he said, and then they did it to my two sisters. И затем они сделали то же с двумя моими сестрами. Теми, которая в течение 50 лет преподавала Савитри в школе Ашрама Шри Ауробинду, Told me of one of her darshans of Sri Aurobindo. рассказала мне об одном из своих даршинов. She said, the courtyard was rocking. Она сказала, что двор весь буквально трясся. And she said, my father took me up. И мой отец привел меня на второй этаж на даршин Шри Ауробинду. And Sri Aurobindo's eyes hit me. И глаза Шри Ауробинду буквально вонзились в меня. And I remember nothing more. И я больше ничего не помню. Then she went up again. Затем она снова поднялась And she said, I walked и сказала, я шла up to the alcove where mother and Sri Aurobindo sat. дошла до этого алькова, где сидели Шри Ауробинду и мать. And Sri Aurobindo extended his right leg towards me. И Шри Ауробинду протянул свою правую ногу ко мне. And it was all golden. И она вся была золотая. Then she said, you know, it was in vision, of course. Она сказала, конечно, это было просто видение. And so, unfortunately, I have missed quite a few К сожалению, я упустил возможность who have проинтервьюировать left us early. довольно много людей, которые уже, к сожалению, One of покинули them, нас. Aurobindo Basu. Один из них Аравинда Басу, Another was Kumud, другая была who Куму, was mother's attendant for many years. которая была помощницей, заботилась о матери в течение многих лет. And much of this technology, of course, only available in the last 20 years, so there are many we don't have, but we do have a lot. И эта технология, которая появилась, она появилась всего только несколько лет, которая позволяет сейчас снимать эти вещи, но все-таки многих мы уже смогли заснять. And when I come back in October, Когда я возвращаюсь обратно в октябре, the dam has sort of burst, and people are not too reluctant anymore to be interviewed in front of this big camera. They are ready. и люди теперь уже перестали
опасаться как бы, и готовы давать интервью перед этой большой камерой. So we will have more. Так что мы снимем еще. And you will be able to see these people and just see how their face changes the moment they talk about seeing Sri Aurobindo or Mother. И вы сможете увидеть этих людей, и вы увидите, как меняются их лица, когда они начинают говорить о Шри Ауробиндо или Матери, о своей встрече с ними. So I'm going to close with some words about different disciples of Sri Aurobindo and Mother. Я завершу тем, что скажу несколько слов о некоторых учениках Шри Ауробиндо и Матери. And then I'll open it up to your questions. А затем я буду открыт вашим вопросам. The first is the secretary who was called Amrite Первый был секретарь of Mother. Матери, которого звали Амрита. Each secretary would handle different areas. Каждый ее секретарь занимался различными вопросами, различными областями. And Amrita was a very humorous man. И Амрита был человек с большим чувством юмора. So one time, Mother was throwing sweets to the circle of disciples gathered around her. И однажды мать раздавала сладости в кругу учеников, которые собрались вокруг нее. And Amrita was a terrible catcher. He couldn't catch anything. А Амрита не мог поймать ничего, что мать бросала. So he was going like this. Пытался ловить вот так. And Mother said, И мать сказала: "What are you doing, Amrita?" что ты делаешь, Амрита? He said, "Oh, Mother, I'm trying to catch what's behind it." Мать, я собираюсь поймать то, что скрывается за этим. Another time, Другой раз Mother was ill, мать была больна, and they made chicken soup for her. и они сделали куриный бульон для нее. And Mother said, "But I don't eat any meat." И мать сказала: ну я не ем никак мясо. So Amrita was determined to convince her. И Амрита принял твердое намерение убедить ее. So he said, "Mother, if I were a chicken, I would love to be eaten by you." Он сказал: мать, если бы я был цыпленком, то я был с радостью готов, чтобы ты меня съела. And so Mother took the chicken soup. Тогда мать съела этот куриный. Another time he was walking out of the ashram, and a very beautiful lady was entering the ashram. And it's a little bit narrow in that one passage when you go in, and she bumped into him. And she said, однажды Нолини выходил из ашрама, и в дверях, как раз во входе в ашрам, заходила очень блистательная леди, а вход довольно узкий, и Амрита налетел на нее. she said, "I'm so sorry." И она сказала: о, мне так жаль. And he said, "I'm not." А Амрита So there is humor in this yoga. сказала: в этой йоге есть много юмора. One time I was photographing a dear friend, Ambu. Однажды я фотографировал. He was the hatha yogan in the ashram. Он был хатха-йогом в ашраме. And he was doing these extraordinary poses. И он мог совершать совершенно экстраординарные, невероятные позы принимать. So he had a mat outside, and I have photographs of all of this, which I could send you. You have never seen asanas like he could do. И у него лежал мат такой на улице, и он вот снаружи его дома, и он там делал эти невообразимые асаны, я их фотографировал, могу послать вам эти фотографии.
So I had my camera and I was working to get just the exact right angle. Я со своей камерой все пристраивался, работал, чтобы точный угол выбрать, наилучшим образом его сфотографировать. When I hear this small voice, И вдруг я услышал такой тихий голосок, who says, "Could you go a little faster?" я бы не мог это делать немного побыстрее. And you know, Amale Kirane, whom I mentioned before, И Амале Киране, о котором я рассказывал, who was so instrumental in encouraging my poetry, он так много сделал, чтобы вдохновить мою поэзию. had a very far-out sense of humor. Он имел замечательное чувство юмора. So he said to me one day, "You know, Sri Aurobindo is great. Однажды он сказал: ты знаешь, Шри-Ауробиндо, конечно, великий. He wrote 34 volumes, Он написал 34 тома, but I've written 45. я написал 45. And, of course, Dilip Kumar Roy. Конечно, Дилип Кумар Рой. I guess these books on Sri Aurobindo came to me, Это вот книга его Шри-Ауробиндо «Пришел ко мне», and his letters, и его письма, and Sri Aurobindo's replies и ответы Шри-Ауробиндо. are most important to read. Это самая важная вещь, которую нужно прочитать. He was an extraordinary singer, Он был прекрасный певец, выдающийся певец. and Mother said she saw Krishna when he sang. И мать сказала, что она видела Кришну, когда Дилип начинал петь. But he denied Mother. Но он отрицал мать. After the first little book, Sri Aurobindo came to me, which I bought and cost me 1 rupee. I still have it. Первая книга, которую он издал, Шри-Ауробиндо «Пришел ко мне», я купил ее за 1 рупию, у меня до сих пор есть эта книга. Which had Mother mentioned all through it. В этой книге, на протяжении всей книги упоминалась мать и говорилось о In матери. every subsequent volume, he took her name out. А в последующих изданиях он везде убрал эти упоминания матери. Many people, Indian people, Многие индийцы couldn't quite accept this white woman в действительности не могли принять эту белую женщину, as being the mother. принять то, что она является самой божественной матерью. In the early years, she was known as Mira. В ранние годы она была известна Her как name Мира. was Mira Alfasa. Ее имя было Мира Альфаса. And then Sri Aurobindo began to call her mother. И затем Шри-Ауробиндо начал называть ее матерью. From that point on, she was known as mother. И с той поры она известна как мать. This March 29th 29 марта этого года will mark the centenary of Mother's first meeting with Sri Aurobindo. а в следующем году будет столетие с того дня, как мать и Шри-Ауробиндо встретились. And I have been asked to do a concert with the children and students and teachers of the ashram school. И меня попросили устроить в этот день концерт с детьми и учениками, и учителями, которые учатся в ашраме Шри-Ауробиндо To honor that occasion. В честь этого события. I remember when I was first taken to those stairs by Lata Johar, Tara's sister. И когда впервые меня к этой лестнице привела Лата Джаухар, сестра Тары, которая возглавляет Делицкий ашрам Шри-Ауробиндо. And she showed me, Mother stood right here. Она мне стала показывать, мать стояла прямо вот здесь. And she looked up, И and она Sri посмотрела. Aurobindo was at the top of the stairs. Шри-Ауробиндо стоял на вершине этой лестницы. And I had this experience that was so beautiful that И у I меня был этот опыт такой прекрасный. can't even put it in words. Не могу даже описать его словами. But
Sri Aurobindo met with Mother that first time and her husband at the time. И в тот момент Шри Aurobindo Her встретился second husband, whose name was Paul Richard. с матерью и также с ее вторым мужем, которого звали Поль Ришар. And Sri Aurobindo sat on one side of the table and Paul Richard on the other side. И Шри Aurobindo сидел с одной стороны стола, а Поль Ришар с другой стороны. And Mother sat at Sri Aurobindo's feet. А мать села у стоп Шри Aurobindo. And he and Richard were having this very intellectual conversation. И Шри Aurobindo с Ришаром имели очень интеллектуальную беседу, Very philosophical. очень философскую. And Mother said, all during that time, he was emptying my mind. И все, несмотря на это, мать написала, что все это время Шри Aurobindo занимался тем, что опустошал мой ум, делал мой ум пустым. And at the end, she had the blank mind. И в конце она получила безмолвие разума, абсолютную чистоту разума. There's a lady in the ashram, an elderly lady, who helped Amale Kirane publish Mother India. В ашраме есть одна уже пожилая женщина, которая помогала Амале Кирану издавать журнал «Мать Индия». And she wrote a book, Она написала книгу, and in it she says that Sri Aurobindo looked at Mother и в этой книге она написала, что Шри Aurobindo посмотрел на мать and he said simply, и сказал просто: you or she. «Ты, она». Now I move on to my second guide, И я сейчас перейду к моему второму наставнику, Nolini Kanta Gupta, Нолини Канта Гупта, who was asked, where do you live? которого спросили: где ты живешь? And very quietly he said, И он очень спокойно, тихо сказал: in the overmind and sometimes a little higher. что живет в верховном разуме, а иногда и немного выше. I can't tell you why. Не могу сказать вам почему. I've had such experiences. У меня были вот эти опыты, I don't feel worthy of them. и я не считаю, что я достоин их. But Nolini would come to me night after night Но Нолини приходил ко мне ночь за ночью, for 2 weeks 2 недели, and teach me all night. и учил меня всю ночь напролет, обучал меня. What he taught, only my soul knows. Чему он учил меня, знает только моя душа. So I want to tell you of my last meeting with him. Я хочу рассказать вам о своей последней встрече с ним. Actually, 2 meetings, В действительности 2 встреч, both on my birthday, и обе на мой день рождения, 1979 and 1980. в 1979 и в 1980 годах. I'll just end with this. Я закончу на этом. Let me go back just a moment. Немножко назад вернусь. In the difficult times of building the gardens of the Matrimandira, В трудные времена создания садов Матримандира, Mother was no longer with us и матери с нами уже не было in the physical в body. физическом теле. I was totally exhausted, Я был совершенно истощен. and I came to him И я пришел к нему, and I said, Nolini, я сказал: Нолини, I need my batteries recharged. мне нужно перезарядить мои батареи. He put his hands on my head like that for 1 minute, И он положил мне руки на голову вот так на 2 минуты. На минуту. and he said, they are recharged. И он сказал: теперь твои батарейки перезарядились. I had such energy, I think I could have floated out of the room.
И у меня была такая энергия появилась, что мне казалось, что я могу вылететь из комнаты. So now comes my birthday. И вот наступает мой день рождения, And Mary Helen and I и Амале Киране, моя жена, brought я, him a tray of that size вот, принесли ему вот такой поднос of a flower that is called plumeria. цветка, который называется плюмерия. And mother has named psychological perfection. Мать назвала его психологическое совершенство. And I had at that time the greatest collection in the world because that was my great love, that flower. И в тот момент у меня была самая большая коллекция в мире, потому что у меня такая большая любовь к цветам. Had about 300 varieties. У меня было около 300 We разновидностей. picked 100 of the best flowers И мы собрали сотню самых лучших цветов and brought them into him и принесли к нему, as my birthday gift. да, как мой дар на мой день рождения. And he said to me, "All right?" И он сказал, все хорошо. I said, "All right." Я сказал, да. And he said, "I am not quite all right. А он сказал, я не совсем в порядке, The body." тело. And then he said, "Sit down. All seats are equal, and there are only 2 chairs." Он сказал, садись, все сидят по-равному, Все сиденья равноценны. все сиденья равноценны. So Mary Helen sat in one, I sat in the other, and he sat opposite us. И я сел на одно сиденье, Амале Киране на другое, а он сел перед нами. I had written him some days before И за несколько дней до того я написал ему a question about the troubles in Oregon. вопрос о тех разногласиях или сложностях, которые возникли в Ауровиле, Which I will not go into о которых я не буду рассказывать, because it's the human condition. потому что это человеческие условия. He Состояние человека такое. immediately began with his answer to that letter. И он немедленно начал с того, что ответил на это письмо, отвечать на это письмо. And he said, "Things need not be like that. Все это не должно быть таким, нет необходимости в этом. She is trying 1,000 different ways." Она пробует 1000 разных путей. And he became very quiet. И затем он стал очень тихим. He pointed to Mary Helen Он указал на Амале Киране and he said, и сказал, "Your body," and he pointed to me and he said, "And your body." он показал на Амале Киране и сказал, твое тело, и показал на меня, сказал, и твое тело. And then he pointed to himself and he said, "And my body." И показал на себя и сказал, и мое тело. We think they are different bodies. Мы думаем, что это разные тела, They are not. но в действительности это не так. They are all her body. Все это ее тело. She has put a part of herself Она поместила часть себя into each of us. в каждого из нас. So we have time for questions. Может быть, есть какие-то вопросы? I wanted to ask about Ambu. You know, there was a movie in Russia, in Soviet Russia in '67. It was called Эггенбергер's Who Are They? And he was filmed there. The last 3 minutes, Ambu is showing his incredible asanas. This movie was all over the Soviet Union, very famous. But I didn't see it. I saw it only this year. I didn't watch it. Oh. And Ambu, so he's very famous here, and nobody knows. He's very well known because later
one lady from Rurich Center traveled to India and interviewed him, and also he showed his asanas and all this, and so he's big authority in this field here. So if you could send these pictures, it would be incredible, because people are very much interested and nobody knows how he finished his days. You can talk later if maybe it's not interesting for everybody. Oh, thank you. Yes, I'll send you that. And I have I think I mentioned the CD or DVD called Remembering Mother, which is all my talks on my remembrances of Mother. Also, we have a new DVD out called Om and the Om Choirs. Нарад рассказывает про диски, которые вот один я уже переводил, о нем еще один диск, который посвящен хору Ом. I'd be happy to send you a representative of your group. Я могу послать кому-то из вашей группы, и вы потом распределите между друг другом. А не могли бы вы нам прочитать что-нибудь из своей поэзии? Если это удобно для вас. Oh. Well, но я не возьмусь переводить. This is an easy one. There is a room in the ashram. As you enter the ashram and go up the steps, there's a large room. В ашраме есть комната, когда входите в ашрам и идете к лестнице, то там такая большая комната. And to the right, immediately to the right, there is a small room separating itself from that larger room. А сразу же направо там есть небольшая комната, которая отделена от большой. This is where Mother used to give the soup. В этой комнате мать обычно давала суп. This is when there were few disciples, very, very sincere, devoted disciples. Это было, когда в ашраме было еще только несколько учеников, очень искренних и преданных. And Mother would serve them each soup, and she would taste each one before she gave it to the disciples. И мать, наливала каждому ученику супа и пробовала его, прежде чем дать ученику. In that room, в этой комнате, there is a sepia photograph of Sri Aurobindo, very much like this one. Там фотография в цвете сепия, вот, очень похожая на эту фотографию Шри Aurobindo. And even as a young man, I was drawn much more to that than the samadhi. И к этой комнате когда я был молодым человеком, меня очень сильно влекло, даже больше, чем к самадhi. And I asked Aurobindo, why was it so? Aurobindo Basu. Yes. И я спросил Aurobindo Basu, почему это так. And he said, because the presence is in that photo. Он сказал, потому что в этой фотографии есть присутствие. So the first time I knelt down, первый раз я преклонил колени and prostrated myself before him. И простерся перед Шри Aurobindo. And it was the first time he spoke to me. И тогда первый раз он говорил со мной. And he said, он сказал, in a very sweet and smiling voice, очень таким улыбчивым, милым голосом. And it's good for the circulation too. Это хорошо и для кровообращения. In a wonderful sense, you know.
The second time, he gave me my first poem. А второй раз он дал мне мое первое стихотворение. These are the currents of my life. Engulf them in thy sea. The tangled threads of daily strife reweave to image thee. These are the currents of my life. Вот стремнины моей жизни. Engulf them in thy sea. Поглоти их в своем океане. The tangled threads Перепутанные нити daily strife ежедневной борьбы reweave переплети, to image thee. сплети заново в твой образ. My first. We have a website У нас есть веб-сайт, on which all my poems are listed, и все стихотворения мои там перечислены. and Mother's Garden И in Georgia, сад Матери в Джорджии, to which many people come each year куда много людей приезжают каждый год, to see the flowers and to breathe that atmosphere. чтобы полюбоваться цветами и подышать этой атмосферой. Many of the photos have been put up. Там много фотографий. The centers that I have gone to and photographed people are all there. Центры, которые я посещал и фотографировал людей, они все тоже там. And I would be very happy if Ricardom will photograph all of us together and individually. И Нарад хотел, чтобы я пофотографировал всех вас вместе и индивидуально с ними.